Respected Dr. M. Deshmukh sir, President of Microbiology Society India and Principal of our college, Dr. Prashant Chaudhary sir, and all other participants. It's Sumaya Farooq Misri from Department of Microbiology, Venkatesh Mahajan Senior College, Usmanabad. I welcome all of you on the event of series of guest lectures. Our today's guest, Dr. Rajesh Sharma sir, will be sorry. Our today's guest, Dr. Rajesh Sharma sir, deliver lecture on the topic of immunology. Before starting, I will request Professor Dr. M. Deshmukh sir to express his view on today's lecture. Thank you. Thank you, Sumaya madam. I am very happy today. Venkatesh Mahajan College, along with the Microbiology Society, is organizing a lecture of a very, very studied personality because I had been to Varamati many times. And I know Sharma sir. He is a very, very sincere, hard worker and very studious. So today he is going to deliver the lecture on immunology. I'm sure he will simplify the subject and will update the knowledge of the student. Today's lecture is a recording. It will be uploaded tomorrow on the website of Microbiology Society and will be made available to all. So I thanks Sharma sir for accepting this invitation and delivering this lecture today on this platform. Thank you. Thank you. Thank you, Deshmukh sir, for your kind words. Venkatesh Mahajan Senior College, Usmanabad, Maharashtra. And I'm very happy to be part of their journey. Okay, I also, first of all, would like to thank Advocate Milinji Patil sir, Dr. A.M. Deshmukh sir. With A.M. Deshmukh sir, I have multiple relations. He happens to be my teacher's teacher, and I always call him my grand teacher. And he's also president of Microbiology Society of India, and a very active and dynamic personality. And he has a very different aura. Whenever you are in touch with A.M. Deshmukh sir, his personality inspires us to do quite a lot. So thank you, sir. I also would like to say thank you to Dr. S.D. Patankar Sarji, Dr. Prashant Chaudhary Sarji, who is with us. He's traveling, he said. Okay, thank you for giving me this opportunity, Principal Sir. Dr. S.G. Chaudhary Madam, the head of the Department Microbiology, Prajakta Sarode Madam, and Sumaya Mistry Madam, who has been in touch with me for last several days, and it was like her efforts that have yielded the today's lecture. But we were all like in a dilemma whether this lecture will be happening or not, because the students are going for Diwali vacation. The Diwali vacation has started yesterday. So we have created a burden on students. Okay, in spite being a vacation, you have to be over here for the lecture. All right, so just in 1 minute, I'll tell. I would like to know what the audience is. The students, they are students or they are teachers, so that I can modify my speech. Yes, 1 minute. Yes, sir. Before that, Sumaya will introduce you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And the audience is only students of microbiology of their college. Okay, done. So I can use chalk and talk method of explaining them a few concepts. Yes, you can use. Okay, so I'll go ahead with that. Okay. Yes, Sumaya ma'am, please. Okay, sir. Thank you. Now I request our respected principal sir to guide us shortly. Hello.
Hello, sir. Can I audible? Yes, sir, Yeah, you are yeah. audible. व्यंकटेश महाजन महाविद्यालयाच्या वतीनं सर्वप्रथम मी डॉक्टर राजेश शर्माजींचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. सर, व्यंकटेश महाजन महाविद्यालय तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेच्या वतीने चालतं. 1999 मध्ये हे महाविद्यालय सुरू झालं आणि डिपार्टमेंट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी हे थोडं उशिरा एस्टॅब्लिश झालं. पण मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की डॉक्टर देशमुख सरांसारख्या या क्षेत्रातील अत्यंत ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अशा मार्गदर्शकांच्या सहकार्यामुळं आमचं आज एक नॉन ग्रँट डिपार्टमेंट असो सुद्धा एक वेल नोन डिपार्टमेंट म्हणून आमच्या विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रामध्ये ओळखलं जातं. आज या ठिकाणी आपण आलात ही गोष्ट आमच्यासाठी खूप महत्वाची वाटते. विशेषतः कोरोना पेंडेमिकच्या बॅकग्राऊंडवर एकूणच जे प्रश्न आरोग्याच्या संदर्भातले उपस्थित झालेले आहेत हे प्रश्न अत्यंत महत्वाचे आहेत आणि मला असं वाटतं की या बाबतीत आपण जनजागृती करण्याची खूप आवश्यकता आहे आणि ही जनजागृती या निमित्ताने होते आहे. इम्युनॉलॉजी सारखा विषय आज आपण आमच्या विद्यार्थ्यांसमोर ठेवत आहात आणि एकूणच हा विषय समाजामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. आज आपण आमच्या हे व्याख्यान आज आपण पुन्हा एकदा तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबलच्या वतीनं आमच्या ट्रस्टचे सर्व मान्य जे सदस्य आहेत जे पाटील असतील, आमच्या ट्रस्टी मान्यवर मार्गदर्शक श्रीमती रेखाताई महाजन असतील, डॉक्टर शर्माजी आपलं अत्यंत हार्दिक स्वागत करतो. आपण बारामतीच्या अत्यंत सुप्रतिष्ठित येथील सूक्ष्म जीवशास्त्राचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आहात आणि ही आमच्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने मोठी की आपल्यासारखे या क्षेत्रातील मान्यवर आज या ठिकाणी येऊन आमच्या विद्यार्थ्यांना उद्बोधित करतायत. मी आपलं हार्दिक स्वागत करतो. ही व्याख्यानमाला इथून पुढे वर्षभर डॉक्टर देशमुख सरांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू होते. या व्याख्यानमालेचं नियोजन प्राध्यापिका सुमय्या यांनी अत्यंत सुव्यवस्थितरित्या केलं. त्यांचंही मी या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करतो आणि सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की या व्याख्यानाचा आपण मनापासून लाभ घ्यावा. थँक्यू. वेलकम ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Now I invite our today's guest. Before that, let me introduce him to all of you. Today's expert is speaker Dr. Rajesh Sharma, sir, Associate Professor and HOD Head of Department Biotechnology, VPSC College, Baramati, Pune. Sir has PhD in Biochemistry and MPhil in Biotechnology. Dr. Sharma sir have published 4 international and 8 national research papers. Sir also have been awarded with Dr. P.D. Sethi Award 2010 for best research paper. Welcome, sir. I request you to Dr. Sharma sir to please to start today's lecture. Okay, thank you, madam. Thank you. Thank you for your kind introduction. How much time should I take? Immunology is such a broad subject that if I go on, I can go on till evening. So how much time do I have? So I'll constrain my talk within that time. Sir, you can talk up to 1 hour. Acha, theek hai. Thank you so much. So I'll try to keep it as interesting as possible for the students because I understand like you are with us in spite it being a vacation. Now, before I start talking, I'll tell you. Yes, sir. Sir, Yes, sir. what we'll do, Yes, sir. you complete your presentation in 45 minutes. Yes, sir. Yes, sir. And In for 45 10 to 15 minutes, we'll give discussion time to the students. Okay, sir. Okay. So And I will request the student type your question in the chat box. Okay. Yes. Okay. Yes, sir. Thank you so much, sir. I'll restrict myself to 45 minutes. Correct. And after that, 15 minutes we'll discuss. Like if you have any questions, I'll try to solve your problems. Yes. Now, even before starting my speech, I would like to tell you one small narrative. It's like the test
Okay, unfortunately, we have been locked down for last 1.5 year. We have not been able to go to colleges, and that the charm of the college is missing. And what has kept us in the house is this small invisible virus, which we all know. Okay, and we are very much scared of a disease called as COVID-19. But when we are in college is fun, but at the same time, many a times teachers, they come up with one or the other method in which they bother their students. Like, say for example, a teacher declaring surprise test. So a teacher comes in the class, the students are sitting in classroom, and all of a sudden the teacher says that today I have a surprise test. And this teacher, what does he do? He distributes the answer sheets upside down. He keeps this answer sheet on the desks. Okay, and he says that till I have given my paper to the last student, nobody's supposed to open it. Okay, when I say start, then and then you turn your paper upside down. So the teacher distributes the paper, and students, like as usual, very scared, unable to understand like what they are going to write, because this is a surprise test. And then after completing the distribution of the paper, the teacher says, okay, turn around the question papers, turn around the question papers. And when the question papers were turned around, to the surprise of the student, the entire question paper was having nothing on it but a simple dark spot, a simple dark black spot in the center. Now the students are not understanding, like what should they write? What kind of a question paper is this? There is nothing in the question paper. It's just a dark spot. What should we do? And then they do ask the teacher, what should we do? The teacher says, whatever comes to your mind, you write it. And many students, they did do write it. Okay, and students write, is it not, for 2 marks, 5 marks, 10 marks? Student write n number of things in their answer sheet. Yes or no? I have seen answer sheets with songs written on it. I have seen answer sheets with movie stories written on it. So now the teacher collects the answer sheets and he is reading the answers to the students. Now, many of the students have written that this is a blank paper. There is a black spot in the center. And there are several things, like everybody is trying to write about that black spot which is in the center. Now, what teacher says is, see, this is what I wanted to bring to your information is, when you see your life, you always focus on a very small part of your life, that is the black spot. You feel that the entire life is that black spot, and you decide or you take the decisions according to that black spot, when the entire blank page was there. So nobody did try to focus on that blank side of the paper. So that blank is your life. Okay, and God has given you that to write whatever you feel, you can write on it. But we don't write on that blank side. We focus more on that black spot, or this black spot is equivalent to problems. So instead of focusing on the problems, let us look at the blank side of the life. Let us start with immunology. Anybody can tell me what is immunology? Since I have to keep it 45 minutes, let us rather, you all, okay, which class students you are? Whoever is there in the lecture, which class students you are? Yes, you can speak. Okay, Simran, I can see. Simran, which class you belong, beta? Okay. Divya, I can see Divya. Dhaneshwari. Can you hear me, all of you? Yes or no? Yogesh, Supriya, Shweta. Okay, BSc 3. Okay, very good. Yes, sir. Yes, Yogesh. You are third. Which class, beta? You're which class? BSc third year. Third year. So you all know immunology. Yes or no? Could you tell me what is immunology? Yes? Anybody can define immunology?
See, if I take 1 spoon of soil, you all are with me, those who are students, could you raise your hands? Okay, could you raise your hands on the screen? Hello, Yogesh. There is a button, raise your hand. Could you press that button so that I'll understand that you people are with me? Hello. Could you raise your hands, students, please? Okay, Yogesh is there. Yes, there is a button, raise your hand. So you just press that button, raise your hand. So that is like you all are with me. Anybody can tell me what is immunology? What Study about of immune system. Okay, immunology, very good. Yogesh says that immune system, it is study of immune system. Okay, now I ask you what is immune system. Can anybody tell me what is immune system? Okay, I'll tell you, I'll give you. If you are that scared, let me tell you. You are understanding what I'm talking? Yes, sir. Okay, very good, very good. See, now what am I saying? If I take 1 spoon of soil, if I take 1 चमचा माती, मराठी बोलू का? मराठी बोलू? 1 चमचा माती घेतली, तर can you guess what will be the number of microorganisms that are present in this 1 spoon of soil? Can you guess? The number of microorganisms present in 1 spoon of soil. The number is going to be millions. Okay, Asmi is saying, Ami Suthar, she's saying millions of. So I'll tell you, let us consider the world population. Okay, world population, 8 billion people are living on this earth. So 1 spoon of soil has around 8 billion microorganisms. How many? How many? You can say yes or something like that. Keep on talking. 8 billion. How many? 8 billion. 8 billion. So that's quite a large number, is it not? Now suppose if you give exam of 100 marks, what is the passing percentage? Or how many marks should you get to pass? 35. 35. Okay. तर आपण असं गृहीत धरूया की 10 बिलियन बॅक्टेरिया आहेत एका चमच्या मातीमध्ये. किती 10 बिलियन. आणि पासिंग जर आपण 35 मार्क धरले तर 35 मिलियन बॅक्टेरिया त्यातले पास होणार आहेत, हो की नाही? कुठली परीक्षा दिली तर? येस और नो? हो की नाही? हॅलो. येस. तर मग आपण असं गृहीत धरूया की या 10 बिलियन बॅक्टेरियामध्ये 35 मार्क घेणारे पॅथोजन्स आहेत. कोण आहेत? पॅथोजन, जे आपल्याला आजारी पाडू शकतात, हो की नाही? येस और नो? Yes. So now we are living in the world and surrounding us at any given moment there are 35 million pathogens. येते लक्षात? आणि हे pathogen will be very happy to enjoy you as the food. ते तुम्हाला खाद्य पदार्थ म्हणून ते खूप मजा करतील त्याच्यावरती. Yes or no? इतके ऑर्गॅनिझम्स, इतके पॅथोजन्स आपल्या आजूबाजूला असून सुद्धा आपण आजारी पडत नाही. का पडत नाही? तर आपल्या बॉडीमध्ये एक सिस्टम आहे, त्या सिस्टमचं नाव आहे इम्युन सिस्टम. काय आहे? Immune system. इम्युन सिस्टम. तर इम्युन सिस्टम काय आहे? इट्स अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स. काही ठराविक मॉलिक्युल्स एकत्र येतात. इट इज सेट ऑफ सेल्स. काही ठराविक सेल्स एकत्र येतात. इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, म्हणजे मॉलिक्युल्स, सेल्स, ऑर्गन्स आणि ऑर्गन सिस्टम हे एकत्र येऊन काम करतात. आणि हे जे एकत्र येतात त्यांना आपण म्हणतो इम्युन सिस्टम. आणि यांना जबाबदारी काय दिलेली आहे? व्हॉट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट वी हॅव गिवन टू दिस सिस्टम? या सिस्टमला आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आहे टू कीप द पॅथोजन्स अवे, टू कीप अस हेल्दी, फिट अँड फाईन, टू prevent us from getting sick. येते लक्षात? Immune system is a system of our body which resists
the attack of pathogens on our body. येते लक्षात? Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. आता हे इनेट इम्युन सिस्टम दोन प्रकारचं आहे. सॉरी, इम्युन सिस्टम दोन प्रकारचे आहेत. सो वन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज इनेट इम्युन सिस्टम. ऐकले सगळ्यांनी इनेट इम्युन सिस्टम? हो. येस और नो? यस. येस. ओके. हा, मी स्क्रीन शेअर करतो म्हणजे आपल्याला सोपं जाईल. आपण थोडं फास्ट घेऊ. आपल्याला 45 मिनिटात खूप सारं इम्युनॉलॉजी कव्हर करायचं आहे. Can you see the screen, all of you? Yes, sir. Very good. Okay. आणि हो, yes, yes म्हणत चला. I enjoy if you say yes. So immune system आपण define केलं. What is immune system? It is group of molecules, cells. Okay, group of molecules, cells, organs and organ system that protect you from pathogens. आता this immune system can be divided into two groups. One is called as innate. काय म्हणतो आपण त्याला? Innate. Innate. Okay, innate is a Latin word, okay, which is from birth. Okay, from birth. So the immune system which we have got right from the birth, we call this as innate immune system. So it is called as inborn system. याला काय म्हणतो आपण? Inborn system. Inborn system. आता याचा प्रॉब्लेम काय आहे की हा सिस्टम जो आहे तो खूप फास्ट काम करतो आणि पॅथोजन मध्ये तो इट डझंट डिस्क्रिमिनेट. एखादा व्हायरस येऊ दे, बॅक्टेरिया येऊ दे, एखादी न्यूमॅटोड येऊ दे, प्रोटोझोआ येऊ दे, तो एकसारखंच सगळ्यांशी भांडतो. सो देअरफॉर वी कॉल दिस ॲज नॉन स्पेसिफिक. याला काय म्हणतो आपण? नॉन स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक. आणि त्याला तो आठवण ठेवत नाही पॅथोजनची. जे कोणी पॅथोजन असेल त्याला तो, सो इट हॅज नो मेमरी. येते लक्षात? येते लक्षात? So Yes, sir. Yes. the properties of innate immune system are the system which we have got right from the birth, the system which is very fast in action, but however it doesn't discriminate between the pathogen, it's non-specific and it has no memory. On the other hand, acquired immune system जो आहे तो आपल्याला in due course of life मिळतो. So आपण जसं जसं वाढतो नवीन नवीन pathogens will come and in contact with you. आणि जसे जसे नवीन पॅथोजन्स येतात आपलं इम्युन सिस्टम डेव्हलप होतो. दॅट डेव्हलपमेंट इज व्हॉट वी कॉल इट एज एक्वायर्ड इम्युन सिस्टम इन ड्यू कोर्स ऑफ लाईफ. येते लक्षात? हो. ओके. इट इज स्लो. त्याला 14 दिवस लागतात पूर्ण डेव्हलप होण्यासाठी एखाद्या पॅथोजनच्या विरुद्ध. ठीक आहे, हा पण स्पेसिफिक आहे. एकदा एका पॅथोजनला ओळखलं की तो त्याला कधीच विसरत नाही लाईफ टाइम मध्ये आणि त्याच्याकडे मेमरी पण आहे. येते लक्षात? डिड यू गेट इट? Yes, sir. इम्युन सिस्टम हे दोन प्रकारचे, कुठले कुठले? इनेट आणि एक्वायर्ड. डिड यू गेट इट? इनेट अँड एक्वायर्ड. Yes. ओके. Yes. आणि एक्वायर्ड इम्युन सिस्टम मध्ये परत दोन प्रकार आहे. एक आहे ह्युमोरल. काय आहे? ह्युमोरल. म्हणा माझ्या बरोबर म्हणा म्हणजे विसरणार नाही तुम्ही कधीच. ह्युमोरल. आणि दुसरा आहे सेल मीडिएटेड. ओके, सेल मीडिएटेड. आता ह्युमोरलला अँटीबॉडी मीडिएटेड पण म्हणतात. काय म्हणतात? अँटीबॉडी मीडिएटेड. आलं लक्षात? आता एकदा तुम्ही सांगाल मला की इम्युन सिस्टम किती प्रकारचे आहेत? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ? येस, Two types. टू टाइप्स. व्हेरी गुड. विच आर दोज टू टाइप्स बेटा? Innate and acquired. Very good, very good. So can you tell me properties of innate immune system? From birth. Right from birth. Very good, very good. हुशार आहात तुम्ही सगळे. ओके. आणि त्याची दुसरी प्रॉपर्टी काय? The system is very fast. The system is very fast. Excellent. अजून? Non specific. ओके, व्हेरी गुड. नॉन स्पेसिफिक. अजून? No memory. नो मेमरी. आणि दुसरा जो आहे तो कुठला आहे? एक्वायर्ड इम्युन सिस्टम. त्याचे प्रॉपर्टी सांगता येतील? ओके, Specific आहे. व्हेरी गुड. स्पेसिफिक आहे, मेमरी आहे, फास्ट आहे आणि तो जसे जसे नवीन पॅथोजन्स येतील आपण आपलं इम्युन सिस्टम डेव्हलप करत जातो. हो की नाही? येस और नो?
Yes. येस, व्हेरी गुड. Yes. सुप्रिया आणि योगेश आर व्हेरी इंटरॅक्टिव्ह. ओके, आता एक बघा मी काय म्हणतो. आता आपण बघूया इनेट इम्युन सिस्टमचे घटक कुठले कुठले. विच आर द सिस्टम्स विच वी हॅव गॉट राईट फ्रॉम द बर्थ. तर आपण त्याला काय म्हणूया, फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. म्हणजे सगळ्यात अगोदर पॅथोजनला कुणाला एन्काउंटर करावं लागेल, कुणाला एन्काउंटर करायला. जर तुमच्या बॉडीमध्ये पॅथोजनने जायचं ठरवलं, if the pathogen decides to get inside your body, with what it should interact first in the first meet, it is your first line of defense. कोण आहे तो first line of defense? कोण आहे? So the first line of defense is skin. What is it? Skin. Skin is considered as the largest organ of your body. माहिती आहे तुम्हाला हा? Yes. ओके. आणि ऐका, आपण जो रोज घरात झाडू मारतो की नाही, झाडू मारल्यानंतर कचरा येतो घरात, हो की नाही? हा, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की 70% जो कचरा असतो त्याच्यात आपले डेड सेल्स असतात. काय असतात? So of the total dust that you get in your house, at least 70% of that dust is the dead cells of your skin. तर हे बघा, जोपर्यंत तुमची स्किन इंटॅक्ट आहे, नन ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम विल बायपास द स्किन. त्याला स्किनच्या आत जातच येणार नाही. येस और नो? Yes. हा, ओनली व्हेन देर इज अ कट. जर तुमची स्किन कट असेल तर तिथं आपल्याला इन्फेक्शन येतं. मग तुम्ही म्हणता जखम झाली, आणि जखम झाल्यानंतर लगेचच आपण बँडेज वगैरे करून घेतो की नाही? येस और नो? Yes. आणि बँडेज नाही केलं, जर बँडेज वगैरे नाही केलं, दुःख असं उघडं सोडलं जखम, तर त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम्स होतात की नाही? Yes. Okay, so your skin is the first line of defense. As long as your skin is intact, जोपर्यंत तुमची स्किन इंटॅक्ट आहे, none of the pathogen will get inside your body. Only when there is a cut or a wound, जेव्हा तुम्हाला कट होईल किंवा वुंड होईल, त्यावेळेसच, only at that time, the pathogens enter inside our body and they cause problem. येतं लक्षात? Yes. येतं? ओके. आणि तुम्ही ही गोष्ट ऐकली असेल की 80% बर्न्स ज्यांना होतात, 80% बर्न्स ज्यांना होतात, तर ते 80% बर्न वाल्या पेशंट्सना डॉक्टर म्हणतात की यू विल नॉट बी एबल टू सर्व्हाइव्ह, किंवा द पेशंट विल नॉट बी एबल टू सर्व्हाइव्ह. सो वाय डज द डॉक्टर से दॅट वे? द डॉक्टर सेज दॅट वे बिकॉज the skin has been damaged and there is an open invitation for the pathogens to get inside the body. येते लक्षात? So what is the first line of defense? Skin. आपण एक छोटस व्हिडिओ बघूया स्किनचं, which will tell you, okay, what is your skin. हे बघा, तुमची स्किन, आपले कुठलेही सेल्स बॉडीचे, एक सिद्धांत सांगतो, लक्षात ठेवा. None of the cells of your body can grow suspended. येतं लक्षात? कुठलंही सेल हवेत ग्रो होत नाही, त्याला सपोर्ट लागतो. तर हा जो सपोर्ट देतो, ती जाळी आहे, त्या जाळीला आपण म्हणतो बेसमेंट मेम्ब्रेन. काय म्हणतो त्याला आपण? Basement membrane. तुम्हाला मी बेसमेंट मेम्ब्रेन दाखवतो. त्या बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती एक थर आहे सेल्सची, आणि ही जी सेल्सची थर आहे ते नवीन नवीन सेल्स तयार करत करत आपली स्किन सेल्स भरत असते. आणि आपण ज्यावेळेस आपला हात फिरवतो स्किन वरून, तर आपण आपले डेड सेल्स बाहेर टाकून देतो. आर यू अंडरस्टँडिंग? वी आर थ्रोइंग अवे द डेड सेल्स. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? Yes. आणि जे सेल्स मरून बाहेर पडतात त्यांना आपण म्हणतो कॅरॅटिनोसाइट्स. काय म्हणतो आपण त्यांना? Keratinocytes. आपण एकच मिनिटात ते व्हिडिओ बघूया, दाखवतो तुम्हाला.
The skin is the body's primary barrier against physical insults and microbial pathogens. It represents a unique environment in which immune cells interact with skin cells to maintain tissue homeostasis and induce immune responses. The skin is composed of epidermis, dermis, and a subcutaneous fatty region. Commensal bacteria, fungi, and viruses living on the skin have beneficial effects in the protection against pathogens and in wound healing. The epidermis is composed of highly specialized epithelial cells known as keratinocytes. They are continuously replenished from just one layer of basal keratinocytes, which divide frequently. Dead cells called corneocytes form the outermost layer and are largely responsible for the barrier function of the skin. In the dermis, cells known as fibroblasts secrete elastin and collagen fibers that form a dense extracellular matrix. Blood capillaries irrigate the dermis, while lymph fluid is drained through lymphatic vessels to lymph nodes, specialized. Okay, बघितला? Do you see this? Did you see it? Yes, sir. हा, आणि जी खाली जाळी जाळी होते ना, the mesh, that mesh was the basement membrane. What was it? Basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती दुसरे सेल्स होते जे सतत नवीन नवीन सेल्स तयार करून आपल्या वरचे जे स्किनचे सेल्स आहेत त्यांना आपण टाकून देतो. इतके टाकतो की कचऱ्यामध्ये 70% सेल्स तेच असतात. डिड यू गेट दिस? Yes. हा, तो as long as your skin is intact, बघा मी काय म्हणतो, as long as your skin is intact, none of the microorganism will enter inside your body. येते लक्षात? Are you getting it? हो. Yes, sir. Okay, so there are few openings in your skin. तर हे जे ओपनिंग्स आहेत ते आहेत तुमचे स्वेट ग्लँड्स. काय आहेत? Sweat gland. Sweat gland. तर स्वेट ग्लँड थ्रू द ऑर्गॅनिझम विल ट्राय टू एंटर इनसाइड युअर बॉडी. पण स्वेट ग्लँड मधून त्याला जाता येत नाही बिकॉज युअर स्वेट ग्लँड इज सिक्रीटिंग स्वेट. ओके, तर स्वेट काय आहे? व्हॉट इज स्वेट? The sweat is 90% water. What is it? 90% water. And 10% it has dissolved solids in it. What it has? 10% dissolved solids. त्या पाण्यामध्ये काहीतरी टाकले आपण. आता हे काहीतरी काय आहे? तर त्यात एक जो घटक आहे त्याला आपण म्हणतो लायसोझाइम. काय म्हणतो आपण त्याला? Lysozyme. तुम्हाला माहिती आहे what is the role of lysozyme? बर, ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाचा जो सेल वॉल आहे तो कशापासून बनलेला आहे? व्हॉट इज द सेल वॉल ऑफ ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया मेड अप ऑफ? कोणाला सांगता येईल? The cell wall of gram positive bacteria is made up of which peptidoglycan? Yes, Shweta is right. It is peptidoglycan. What is it? Peptidoglycan. Say it loudly. You can say it. You can interact. Peptidoglycan. The peptidoglycan is made up of NAG and NAM. What is NAG? N-acetyl glucosamine. What is NAM? N-acetyl muramic acid. तर या दोघांमध्ये जो बॉन्ड असतो तो बॉन्ड तोडतो. कोण तोडतो? लायसोझाइम. येते लक्षात? Yes or no? Yes, sir. Yes. 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 Besides lysozyme, sweat also contains defensins. ओके, किंवा त्याला आपण म्हणूया अँटी मायक्रोबियल पेप्टाइड्स. काय असतात त्याच्यात? अँटी पेप्टाइड्स. व्हॉट आर दे? Antimicrobial peptide. Okay, antimicrobial peptides. तर antimicrobial peptides are small proteins, 12 to 100 amino acids. Protein is a chain of amino acids. हे माहित आहे सगळ्यांना? Yes or no? Yes. 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 तर अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड्स हे 12 ते 100 अमिनो ऍसिड्सचे प्रोटीन्स आहेत. काही काही अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड 12 अमिनो ऍसिडचे तुकडे असतील, काही काही 100 अमिनो ऍसिडचे तुकडे असतील. येते लक्षात? हो. Yes, sir. तर त्यातले जे सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल्स आहेत तर एक अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइडचं नाव आहे डिफेन्सिन. काय नाव त्याचं? Say it so that you will never forget it. Defensin. Say it loudly. Defensin. म्हणा ना. You can say Defensin. defensin. Okay. त्यानंतर we have
कॅथेलिसिडिन. म्हणा कॅथेलिसिडिन. से इट विथ मी. कॅथेलिसिडिन. तर हे जे अँटीमायक्रोबियल अजून खूप सारे आहेत. ॲड्रिनोमेड्युलिन आहे, त्यानंतर हिस्टॅटिन आहे. ओके, असे खूप सारे अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड्स आहेत. हे पेप्टाइड्स अक्षरशः पॅथोजन मध्ये छिद्र पाडतात. म्हणजे जर एखादा पॅथोजन तुमच्या स्वेट ग्लँड मधून आत जायचा प्रयत्न केला तर स्वेट मध्ये जो लायसोझाईम आहे तो ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियाची मारून टाकेल आणि डिफेन्सिन्स, कॅथेलिसिडिन्स, हिस्टॅटिन्स, ॲड्रिनोमेड्युलिन हे सगळे एक अँटी मायक्रोबियल पेप्टाइड्स आहेत जे त्या पॅथोजनला मारून टाकतील. डिड यू गेट इट? येस. आणि दुसरा जो ओपनिंग आहे स्किन मध्ये ती आहे आपलं हेअर फॉलिकल, जिथून केस बाहेर पडतो ना, आपल्या स्किन वरचे जे केस बाहेर पडतात, देर इज अन ओपनिंग. त्या ओपनिंगला आपण म्हणतो हेअर फॉलिकल. काय म्हणतो त्याला? हेअर फॉलिकल. मग हेअर फॉलिक तिथून आत जायचं प्रयत्न करतो पॅथोजन, पण तिथं सुद्धा आपल्याकडे सिबॅशियस ग्लँड्स आहेत. काय? सिबॅशियस ग्लँड. आणि सिबॅशियस ग्लँड्स हे सीबम तयार करतात. काय तयार करतात? सीबम. आणि सीबम मध्ये सीबमचं कॉम्पोजिशन असं आहे की कुठलंच पॅथोजन त्याला खाऊन जगू शकत नाही. सो युअर हेअर फॉलिकल, युअर स्वेट ग्लँड अँड युअर स्किन इज व्हेरी ब्युटिफुली प्रोटेक्टेड. आणि आपल्याला जन्मतः स्किन असते म्हणून इट इज अन इनेट इम्युन सिस्टमचा जो फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स आहे. काय आहे तो? फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. कळाला हा? आता स्किन मधून तर पॅथोजनला आत जाता येत नाही. मग पॅथोजन ठरवतो की आपण लेट अस गो थ्रू विथ द बॉडी ओपनिंग्स. कुठून जायचं आत त्याला? लेट इट गो थ्रू बॉडी ओपनिंग्स. आणि मग तो माझ्यासारखा माणूस जो सतत तोंड उघडतो बोलण्यासाठी, इज इट ऑन? व्हेन आय एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आय एम डिलिव्हरिंग अ लेक्चर टू यू, आय एम ओपनिंग माय माउथ. येस और नो? येस. So don't you think that opening of the mouth will allow the pathogens to go in? Yes or no? येस. Yes. Yes. तर मग आपल्या माउथ मध्ये सुद्धा प्रोटेक्शन आहे आणि ती प्रोटेक्शन देतो सलाइवा. कोण देतो? सलाइवा. सलाइवा कोण तयार करतं माहिती आहे तुम्हाला? हू प्रिपेअर सलाइवा? सलाइव्हरी ग्लँड्स. कोण तयार करतं? सलाइव्हरी ग्लँड. से इट. सलाइव्हरी ग्लँड. हा, किती सलाइव्हरी ग्लँड्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये? हाऊ मेनी सलाइव्हरी ग्लँड्स वी हॅव? 5 in number. किती? 5. हाऊ मेनी? 5. ओके. तर 2 जिभेच्या खाली आहेत, त्यांना आपण सब लिंग्वल म्हणतो. काय म्हणतो आपण? सब लिंग्वल. व्हॉट्स नेम? सबलिंग्वल. सबलिंग्वल. 2 आपल्या गालाच्या आतमध्ये कानाच्या साईडला आहेत, त्यांना आपण म्हणतो सब मॅक्झिलरी. त्यांना काय म्हणतो आपण? सब मॅक्झिलरी. एक नाकाच्या पाठीमागे आहे, त्याला आपण म्हणतो पॅरोटिड. त्याला काय म्हणतो आपण? पॅरोटिन. पॅरोटिड. PAROTID. पॅरोटिड. सो देर आर 5 सलाइव्हरी ग्लँड्स आणि हे सतत आपल्या तोंडात सलाइवा टाकत असतात आणि त्या सलाइवा मध्ये पण अँटी मायक्रोबियल पेप्टाइड्स आहेत, लायसोझाईम आहे, जेणेकरून आपल्याला प्रोटेक्शन मिळते. ठीक आहे. मूवीज मध्ये, पिक्चर मध्ये ज्यावेळेस हिरोला बोटाला काहीतरी लागलं तर हिरोईन काय करते? लगेच ती बोट आपल्या तोंडात घेऊन शी अप्लाय सलाइवा ऑन दॅट वुंड. येस और नो? येस. येस. आता तिला कोणी शिकवलं इम्युनॉलॉजी? तर ती, why does she put her finger in the mouth? The reason is she is trying to apply saliva, and in the saliva is present lysozyme and antimicrobial peptides which will not allow the survival of the pathogens on the cut. Agree? 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 Yes or no? ओके. आता त्याच्यानंतर जर इसोफेगस मध्ये जर पॅथोजन गेला, आता बघा तोंडून आत गेला तर तो इसोफेगस मध्ये येतो. तर इसोफेगस मध्ये, हा इसोफेगस आतली बाजू दाखवतो मी. फूड पाईप म्हणतो आपण इसोफेगसला. व्हॉट वी कॉल इट एस? फूड पाईप. फूड पाईप.
तर हे इसोफेजियल सेल्स आहेत. काय ते इसोफेजियल सेल्स आहेत. तर हे इसोफेजियल सेल्स एक चिकट पदार्थ तयार करतात ज्याला आपण म्हणतो म्युकस. काय म्हणतो त्याला आपण? Mucus. Mucus. And this mucus is very hard. So the reason why we have prepared the mucus is to prevent the attachment of pathogen to the epithelial cells, esophageal cells. म्हणजे हे esophageal cells आहेत. Pathogen should not touch that cell. म्हणजे सेल आणि पॅथोजनच्या मध्ये एक बॅरियर तयार केलंय. काय तयार केलंय? Barrier. कोणी तयार केलं बॅरियर? म्युकसने. येतं सर माहित लक्षात येतं? हो. ओके. आणि त्याच्याशिवाय these cells they also have cilia. What they have? Hair like Cilia. hair like outgrowths, and these hair like outgrowths are called as cilia. And this cilia is always beating in downward direction. म्हणजे ते सतत खालच्या बाजूला असं बीट करत असतात. म्हणजे हा इकडे जाईल परत इकडे येईल, इकडे असं ते खाली असे बीट करतात. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? Yes. Yes, sir. The reason for beating is to force this pathogen downward. ते काय करतात? पॅथोजनला खाली ढकलायचा प्रयत्न करतात. का खाली ढकलतात? तर खाली गेल्यानंतर त्याला तो स्टमक मध्ये जाईल. कुठे जाईल? Stomach. आणि स्टमकचा जो पीएच आहे तो 0.2 ते 2 असतो. द पीएच इज हाय. इट्स व्हेरी ऍसिडिक. द पीएच इज ऍसिडिक. आणि या ऍसिडिक पीएच मध्ये there is no way that the pathogen will survive. येते लक्षात? हो. Okay, there is only one pathogen which can live happily in this stomach. The name is Helicobacter. Helicobacter. Okay, pyroli. What's the name? Helicobacter pyroli. Pyroli. And this bacteria is the only bacteria which is gonna cause cancer. तो एक प्रकारचं कॅन्सर ज्याला आपण अल्सर्स म्हणतो ते तो तयार करतो. ठीक आहे. एका ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञांनी त्याला हुडकून काढलं आणि त्यांनी ज्यावेळेस म्हणलं की बॅक्टेरिया पण कॅन्सर कॉज करतात, सगळे त्याच्यावरती हसत होते. पण त्यांनी सिद्ध केलं की एक बॅक्टेरिया आहे ज्याचं नाव आहे हेलिकोबॅक्टर पायरोली. ते पोटात कॅन्सर तयार करतात आणि त्याच्यासाठी त्याला नोबेल प्राइज मिळालं. डिड यू गेट इट? So your mouth is protected, your esophagus is protected, your stomach is protected. तर समजा हे पण बायपास करून पुढे गेलंय पुढं, तर हे आहे आपलं स्मॉल इंटेस्टाईन. काय तो? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये आपले नैसर्गिक बॅक्टेरिया असतात आपल्या बॉडीमध्ये. काय असतात? What we have? We have our own bacteria. And do you know what these bacteria are called as? कोणाला माहिती आहे त्या बॅक्टेरियांचं नाव काय आहे? तुम्ही प्रोबायोटिक किंवा प्रीबायोटिक ऐकलं असेल शब्द. प्रोबायोटिक ऐकलंय? येस और नो? Yes. What is prebiotic or probiotic? ओके, मी सांगतो. हे बघा, आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये आपण जेव्हा जन्माला येतो की नाही, तुम्ही ज्यावेळेस जन्माला आला होता तुम्हाला एक पांढऱ्या कपड्यात गुंडाळून ठेवलं होतं. आठवतंय तुम्हाला? डू यू रिमेंबर इट? हॅलो. और यू कॅन आस्क युअर पेरेंट्स. आता तुम्ही म्हणा आम्ही छोटे होतो, आम्हाला कुठं आठवणार आहे ना. तर त्यावेळेस काही बॅक्टेरिया आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये राहिले. त्यांचं नाव आहे नॉर्मल फ्लोरा. व्हॉट आर दे कॉल्ड एज? Normal flora. ह्यांचं एक आर्मीच असते. इन स्मॉल इंटेस्टाईन डिओडिनम मध्ये there is a bunch of bacteria which are your own bacteria because they are staying there right from your birth. It's called as normal flora. What is it called as? Normal flora. तर हे नॉर्मल फ्लोरा बाहेरून आलेल्या पॅथोजन बरोबर ऍक्च्युली युद्ध करतात. ते म्हणजे बाहेरून जर पॅथोजन आत येत असेल तर हे सगळे बॅक्टेरिया आक्रमण म्हणून ते तुटून पडतात त्या पॅथोजन वरती अँड दे ट्राय टू किल द पॅथोजन. येतं लक्षात? ओके. आणि आता स्मॉल इंटेस्टाईन बायपास करून जर ते लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये गेले तर लार्ज इंटेस्टाईन इज नॉट अ गुड एन्व्हायरमेंट फॉर सर्व्हायवल.
ती होस्टाईल एन्व्हायरमेंट आहे, कारण आपण काय केलं, स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये सगळं शोषून घेतो. वी ऍब्झॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाईन, आणि लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जातो तो फक्त वेस्ट. काय जातो? वेस्ट. सगळं पाणी पण अब्झॉर्ब करून घेतो, पाणी पण काढून घेतो. सो देर इज नो वॉटर ऑल्सो. सो देर इज नो फूड, देर इज नो वॉटर. इनफॅक्ट आपण आपल्या शरीरात जे विषारी पदार्थ आहेत ते विषारी पदार्थ पण त्याच्यात टाकतो. सो देर इज ऑल्सो टॉक्झिन्स दॅट आर गोइंग टू बी सिक्रेटेड. तर लार्ज इंटेस्टाईन सिम्पली इज नॉट अ सुटेबल एन्व्हायरमेंट फॉर द सर्व्हायव्हल ऑफ पॅथोजन्स. पण एक पॅथोजन तिथे जगतो, मस्त मजेत राहतो तो. त्याचं नाव आहे कॅन्डिडा. काय नाव त्याचं? कॅन्डिडा. कॅन्डिडा अल्बिकन्स. व्हॉट्स नेम? कॅन्डिडा. कॅन्डिडा अल्बिकन्स. तर हा कॅन्डिडा अल्बिकन्स नॅपी रॅश क्रिएट करतो किंवा थोडस इरिटेशन क्रिएट करतो लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये. ओके, सो आपलं पूर्ण एलिमेंटरी ट्रॅक्ट किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टम इज व्हेरी ब्युटिफुली प्रोटेक्टेड. येते लक्षात? आता दुसरी ओपनिंग जी आहे ती नाक आहे. नाक. जर समजा पॅथोजननी ठरवलं की मी नाकातून आत जातो, आता कोरोना व्हायरस नाकातून आत जातो, तर नाकातून आत जाताना आपल्या नाकात केस असतात. देर इज हेअर इन युअर नोज. येस और नो? Yes. So these hair, they act as filters. They act as filters. So they trap the pathogen and do not allow the pathogens to go inside. आणि त्याच्या पुढे जर नेझल कॅव्हिटी मध्ये गेलं तर नेझल कॅव्हिटी मध्ये सेन्सरी एपिथेलियम असतं. काय असतं? Sensory epithelium. हा, तर सेन्सरी एपिथेलियमला जर पॅथोजन टच करत असेल, इफ द पॅथोजन इज टचिंग द सेन्सरी एपिथेलियम. ओके, प्रीती जाधव. प्रीती इज देयर? ओके, गुड. थँक यू प्रीती. So if it goes to the sensory epithelium is connected to brain, आणि थोडस जरी त्याला टच झालं तर तो मेसेज ब्रेनला पाठवतो, and the brain replies in form of a sneeze. तुम्हाला शिंक येते. काय येते? Shink. आणि ती शिंक म्हणजे तुम्ही नाकातून हवा बाहेर फेकता, ते हवा इतकी वेगाने बाहेर जाते. द स्पीड ऑफ द एअर इज इक्विव्हॅलंट टू शाहीन आफ्रिदी. इंडिया पाकिस्तान मॅच बघितली सगळ्यांनी? हा, ते शाहीन शाह आफ्रिदी म्हणतात त्याला. त्यांनी रोहित शर्मा आणि त्याच्यानंतर KL राहुलला पहिल्याच ओव्हर मध्ये आउट केलं की नाही? येस. द रिझन वॉज ही वॉज बॉलिंग व्हेरी फास्ट. तर त्याची बॉलिंगची स्पीड जी होती दॅट वॉज 150 किलोमीटर्स पर आवर. हाऊ मच? 150 किलोमीटर्स पर आवर. 150 किलोमीटर तासी वेग फेकत होता. पण आपल्या नाकातून जी हवा बाहेर येते इन रिस्पॉन्स टू द पॅथोजन, इट इज मोर देन 170 किलोमीटर्स पर आवर. म्हणजे शाहीन आफ्रिदीच्या फास्टेस्ट बॉल पेक्षाही फास्ट आपण आपली हवा टाकतो नाकातून बाहेर. दिस इज टू फ्लश द बॅक्टेरिया और द पॅथोजन out of the nose. Are you understanding this? Yes. Yes, sir. Okay. So your nasal cavity is also beautifully protected. आता जर समजा सेन्सरी एपिथेलियम वरती नाही बसलं आणि ट्रकिया मध्ये गेलं, ट्रकिया नाकातून जे ट्यूब लंग्स कडे जाते त्याला आपण म्हणतो ट्रकिया. ट्रकियाचे दोन भाग होतात, ब्रॉन्काय आणि ब्रॉन्कायचे असंख्य ट्यूब्स बाहेर पडतात, ब्रॉन्किओल्स असं म्हणतो आपण. हे माहिती आहे ना सगळ्यांना? Oh. येस. तर ट्रकियामध्ये जे ट्रकियल सेल्स आहेत तिथं पण म्युकस आहे, पण ट्रकियल जे सिलिया आहेत त्यांचं बीटिंग जो आहे तो अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये आहे. हाऊ इज द सिलिया बीटिंग? इन अपवर्ड डिरेक्शन. म्हणजे जर पॅथोजन ट्रकियामध्ये आला तर सिलिया त्याला वरती ढकलणार आणि वरती ढकलल्यानंतर कदाचित तो सेन्सरी एपिथेलियमला टच करेल आणि शिंक त्याला आपण बाहेर ढकलू. म्हणजे जगलिंग होतं ऍक्च्युअली. द पॅथोजन इज जगल्ड. डू यू अंडरस्टँड दिस? Yes. ओके. त्याच्यानंतरची ओपनिंग आहे ती आहे आईस. व्हॉट डू यू थिंक? कॅन द पॅथोजन गेट थ्रू आईस? नंबर 1, जे चष्मा घालतात, जे चष्मिश लोक आहेत
त्यांना एक चष्म्याची प्रोटेक्शन आहे. जे एखाद्या पॅथोजननी ठरवलं की आय हॅव टू गेट इन टू द आईज, इट हॅज टू क्रॉस द बॅरियर ऑफ द स्पेक. येस or no? Yes. If you do not have specs, the pathogen might get into your eyes. So what is there which protects your eyes? So in your eyes there is something called as lacrimal gland. You know what is lacrimal gland? Lacrimal gland ला tear gland म्हणतात. काय म्हणतात? Tear gland. Tear gland. So it produces tears, and it are the ones which are washing the pathogen. डोळ्यात अश्रू असणं चांगलं आहे, ठीक आहे. आणि आपण कंप्लेंट करतो की माझ्या डोळ्यात पाणी आहे, बट पीपल दोज हू their eyes, they are prone to cataract, they are prone to मोतीबिंदू. येतं लक्षात? पण डोळ्यातले अश्रू चांगले का वाईट? चांगले. ओके, चांगले. तर त्या अश्रूंमध्ये लायसोझाईम आहे, अँटी मायक्रोबियल पेप्टाइड्स आहेत. येतं लक्षात? येतं लक्षात? Yes, sir. सो युअर आईज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. आता कानातून जायचं ठरवतो बॅक्टेरिया. तर इफ यू लुक ऍट युअर आर्किटेक्चर ऑफ द इयर, तो गोल गोल रस्ता आहे. नन ऑफ द पॅथोजन कॅन ट्रॅव्हल. कुठल्याच पॅथोजन कडे स्टेअरिंग व्हील नाहीये, तो असं गोल गोल जाऊ शकत नाही. तो भिंतीवरती थडकतो आणि कानात काही त्याला जाता येत नाही. पण वी हॅव इयर इन्फेक्शन्स. येस or no? कानाचे इन्फेक्शन्स आहेत की नाही? हो. मग कसं पोचलं पॅथोजन तिथपर्यंत, कसं पोचलं? तर आपण अंघोळ करताना कदाचित पाणी जातं कानात, किंवा किंवा आपणच हेअरपिन घेऊन कानात घेऊन जातो, हेअरपिन किंवा इयरबड आपण कानात टाकतो. मग ते इयरबड किंवा ते हेअरपिन किंवा बरेच विद्यार्थी बॉलपेनची रिफिल टाकतात कानात. तर ती बॉलपेनच्या रिफिल वरती जे पॅथोजन्स आहेत, आपण स्वतः त्या पॅथोजन्सना कानापर्यंत घेऊन जातो, तिथं सोडतो, and they are the ones which cause the infection. Did you get it? Yes. Yes, sir. So otherwise your ears are also very beautifully protected. तुमच्या इयर मध्ये वॅक्स पण असते, ती वॅक्स पण बॅक्टेरियाला जगू देत नाही. जर चुकून गेलंच तर वॅक्स त्याला, इट डझंट अलाव द सर्व्हायव्हल ऑफ पॅथोजन. आणि तसंच तुमचे जे रिप्रोडक्टिव्ह ओपनिंग्स आहेत, त्या रिप्रोडक्टिव्ह ओपनिंग्स मध्ये पण सिक्रिशन्स आहेत, आणि त्या सिक्रिशन मध्ये लायसोझाईम आणि अँटी मायक्रोबियल पेप्टाइड्स आहेत, जेणेकरून तिथल्या पॅथोजनला ते मारून टाकतात. आणि पीएच पण तुमच्या रिप्रोडक्टिव्ह फ्लुइडचा वेगळा असतो. देयर इज that pH is not suitable for the survival of the pathogen. We wash is one of the liquid which is used for cleaning the private parts of the body. The reason is the pH of that we wash is adjusted to 3.5, which is the pH of the reproductive secretions. Did you get it? So pathogen cannot enter through any openings of your body, through any. So the first line of defense is your skin and inner mucous membranes. What is first line of defense? Skin आणि mucous membranes. कोण? स्किन आणि म्युकस मेम्ब्रेन. हा, आता सेकंड लाईन ऑफ डिफेन्स हा ब्लड आहे. सुमैया मॅडम आहात का आपण? Yes, sir. I'm present. हा, should we continue? Yes, sir. Continue. Or whenever you want me to stop, you can stop me. Okay, sir. We are going good. Everybody is understanding what I'm trying to tell them? Yes, sir. They are. They are good enough. Student. Students, are you understanding, all of you? Is Slide, Yes, sir. sir. is our frequency matching? If you're feeling bored, you can say बस झालं सर, आता बंद करा, आम्हाला दिवाळी सुट्टी घेऊ दे. नाही सर, खूप सिम्प्लिफाईड वेनी तुम्ही एक्सप्लेन करताय. Okay, thank you madam. व्हेरी वेल सर. Okay, good enough. So I can continue for another 5 or 10 minutes. Whatever you say, when you feel it's enough, I'll stop. ठीक है. आता suppose if by chance your skin and mucous membrane are bypassed किंवा breached, ते तोडून pathogen जर आत गेलं, तर आत गेल्यानंतर our blood is going to be the one which is going to protect us. So we call blood as the second line of defense. What we say blood as?
second line of defense. Okay, so how much blood do we have in our body? तुमच्या बॉडी मध्ये किती ब्लड आहे? Can you guess? 5 liters. 5 liters. Yes, Yogesh is absolutely right. 5 liters. Okay, now I'll once again share my screen. Okay. So Yogesh said 5 liters. Number one, blood is a connective tissue. Connective tissue, it's 5 liters. Okay. We take a measuring cylinder आणि या मेजरिंग सिलेंडर मध्ये 100 ml ब्लड टाकतो आपण. किती? 100 ml. Are you with me? Are you hearing me? Audible? Yes. Okay. If I add 100 ml of blood in the measuring cylinder, what will happen is, and if I allow the blood to sit, it's going to settle down. It's going to settle down like this. Okay. There is at 45 ml, there is going to be cellular portion. What will be there? Cells. Okay, cells will be there. The blood, which is 5 liters in your body, if I take 100 ml of it, so I get 2 portions of the blood. One is the watery part. This watery part is called as plasma. What is it called as? Plasma. Plasma. So plasma. Okay, plasma is around 55%. How much? 55%. And cells that are there in the blood are 45%. How much? 45%. 45%. Okay, cells. Now this plasma can be further divided into 90% water. Okay, 90% of it is water and 10% it contains dissolved material. त्या पाण्यात आपण बऱ्याचशा गोष्टी टाकलेल्या आहेत. त्या प्रोटीन्स आहेत. काय आहेत? Proteins. कार्बोहायड्रेट्स. ओके, त्यानंतर विटॅमिन्स. ओके, विटॅमिन्स. ओके, त्यानंतर हॉर्मोन्स. हे सगळ्या गोष्टी आहेत. You will get this information somewhere else. What we are interested is in the cellular portion. आपण 10 मिनिटात संपूया. Okay, so cells. Now, can you tell me what are the different types of cells that you get in blood? 2 types of cells, red blood cell and white blood cell. Okay, I'll tell 3 types. Okay, one is RBCs. Second one is WBCs. Okay, and the third one is megakaryon. What's the name? Megakaryon. मेगाकॅरियन. आता हे मेगाकॅरियनचे तुकडे तुकडे होतात आणि प्रत्येक तुकडा जो आहे तो एक गोलाकार असतो असा. ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट. व्हॉट्स द नेम? Thrombocyte. थ्रोम्बोसाइट किंवा त्याला म्हणतात प्लेटलेट. काय म्हणतात त्याला? Platelet. प्लेटलेट. ओके, आता आपण म्हण डेंगी झालं. डेंगू माहिती सगळ्यांना? Dengue, everybody knows. You as a microbiology students, you should know dengue. Yes or no? Yes. Yes. त्याचे प्लेटलेट्स कमी होतात. काय कमी होतात? Platelets कमी होतात. प्लेटलेट्स कमी होतात आणि मग लोक काय म्हणतात? यू टेक दी डिकॉक्शन ऑफ पपाया लीफ. है ना? पपईचे पानं उकळून प्या. तुम्हाला कोणी सांगितलं असं? नाही? Yes. Okay, so if you boil the papaya leaves, this papaya leaves are the ones which can make more platelets. Or you can eat kiwi fruit. Kiwi खायला सांगतात. हो की नाही? Yes, sir. Alright. आता हे झाले प्लेटलेट्स. आरबीसी जे आहेत ते ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टेशन साठी आहेत. ओके, एक आता हा आरबीसी आहे. It's around 7 micron. How much it is? 7 microns. आणि या आरबीसी मध्ये हिमोग्लोबिन असतो. काय असतो? Hemoglobin. एका आरबीसी मध्ये 1.5 मिलियन हिमोग्लोबिन. ओके, म्हणजे साधारण 15 लाख हिमोग्लोबिन्स असतात. किती? 15 लाख. आणि हे 15 लाख सायटोप्लाझम मध्ये फिरत असतात. इकडून तिकडं आणि यांचं काम आहे प्रत्येक
हा हिमोग्लोबिन आहे अल्फा चेन, आणखीन एक हिमोग्लोबिन अल्फा चेन, बीटा चेन म्हणजे 4 प्रोटीन चेन पासून बनलेली आहे अल्फा 2 बीटा 2. आणि प्रत्येक जण एक ऑक्सिजन घेतो. हा एक घेतो, हा एक घेतो, हा एक घेतो आणि हा एक घेतो. तर साधारण 60 लाख ऑक्सिजन मॉलिक्यूल एक आरबीसी लंग्स मधून घेतो आणि तुमच्या बॉडीला सप्लाय करतो. येते लक्षात? हा आता हा WBC हे 2 प्रकारचे. एक आहेत ज्याच्या हे हा इथं मी काढतो. हा त्याचा न्यूक्लियस आहे आणि त्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये बरेच असे टिपके असतात, डेन्स ग्रॅन्युल्स असतात. तर ज्या WBCच्या सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल्स आहेत त्यांना आपण म्हणतो ग्रॅन्युलोसाइट्स. काय म्हणतो त्यांना आपण? ग्रॅन्युलोसाइट्स. आणि दुसरा जो WBC आहे त्याचा सायटोप्लाझम जो आहे तो क्लिअर असतो, क्लिअर. त्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये काही टिपके नसतात, तर यांना आपण म्हणतो ग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलोसाइट्स. हा आता मी डिटेल मध्ये नाही जात, तुम्ही स्वतः बघा. ग्रॅन्युलोसाइट्स हे 3 प्रकारचे असतात. एक आहे इओसिनोफिल्स किंवा त्यांनाच आपण ऍसिडोफिल्स म्हणतो. एक आहे बेसोफिल्स आणि तिसरा जो आहे तो आहे न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल. आणि अग्रॅन्युलोसाइट हे 2 प्रकारचे. एक आहे मोनोसाइट. मोनोसाइटचा जो न्यूक्लियस आहे तो किडनी सारखा असतो, किडनी शेप. आणि दुसरा जो आहे तो लिम्फोसाइट. काय तो? लिम्फोसाइट छोटा असतो पण त्याचे न्यूक्लियस सेल भरून असतो. जवळजवळ सेलची पूर्ण जागा न्यूक्लियसच घेतो आणि सायटोप्लाझम मात्र थोडीशीच असते. So it has a thin rim of cytoplasm. Majority of the area of the lymphocyte is occupied by nucleus. छोटा असतो थोडासा तो लिम्फोसाइट. येतं लक्षात? आता हा जो न्यूट्रोफिल आहे, एक छोटीशी गोष्ट सांगतो आणि मग थांबू, कारण खूप मोठा आहे आणि त्याला आपल्याला कमीत कमी 2 ते 3 दिवस लागतील हे सगळं समजून घेण्यासाठी. फक्त एक लक्षात घ्या, एक अग्रॅन्युलोसाइट आहे ज्याचं नाव आहे मोनोसाइट. काय नाव त्याचं? मोनोसाइट. हा ब्लड वेसल मध्ये मॅच्युअर होतो आणि मॅच्युअर मोनोसाइटला आपण म्हणतो मॅक्रोफाज. काय म्हणतो आपण त्याला? मॅक्रोफाज. आता हा न्यूट्रोफिल आणि मॅक्रोफाज बघा. मी काय करतो, एक लास्ट 1 मिनिट आपलं शेवटचं आणि मग आपण थांबू. ठीक आहे? तर हे बघा, हा आपला इसोफेगस आहे असं गृहीत धरूया. इसोफेगस. आणि कुठलं तरी पॅथोजन तुमच्या तोंडून माझ्यासारखा माणूस जो सतत बोलतो and I'm continuously talking now for last 1 hour, the pathogens have entered in my mouth. आणि डझनांनी आत गेलेले आहेत किंवा शेकड्याने आत गेलेले आहेत आणि जास्त बोलल्यामुळे तोंड कोरडं पडतं, सलाइवा कमी होतं आणि मग म्युकस पण कमी झालं. तर हा पॅथोजन या म्युकसला बायपास करतो. हा इकडे येतो, हा सेलला बायपास करतो आणि इकडे येतो आतमध्ये. So it has invaded or it has breached the first line of defense. येते लक्षात? Is it understood? Yes, sir. Okay. आणि याच्या आसपास जर कुठलं ब्लड वेसल असेल तर या ब्लड वेसल मध्ये न्यूट्रोफिल्स किंवा मॅक्रोफाजेस जे असतात ते हे ब्लड वेसल सोडून बाहेर पडतात आणि मग ते जातात पॅथोजन कडे. कुणाकडे जातात? पॅथोजन. आणि मग हे असे पाय बाहेर काढतात. सुडोपोडिया म्हणतो आपण त्याला. आणि हळूहळू ती सुडोपोडिया मोठी होत जाते आणि थोड्या वेळाने ते पूर्ण बॅक्टेरियाला गिळून टाकतात. द प्रोसेस ऑफ इटिंग द बॅक्टेरिया इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. काय म्हणतात त्याला? फेगोसाइटोसिस. आणि हा जो आहे ना बॅक्टेरिया आतमध्ये, आता ह्या चेंबर मध्ये आहे, या चेंबरला आपण म्हणतो फेगोझोम. काय म्हणतो आपण त्याला? फेगोझोम. तर 2 सेल्स हे करू शकतात. एक आहे न्यूट्रोफिल आणि एक आहे मॅक्रोफाज. येतं लक्षात? हे काय करतात? न्यूट्रोफिल and macrophages, they exit the blood vessel. ते ब्लड वेसल सोडतात आणि पॅथोजन कडे जातात
आणि ते पॅथोजनला गिळतात. द इटिंग ऑफ पॅथोजन इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. व्हॉट वी कॉल इट एज? phagocytosis. And inside the WBC there is a jail. The name of that jail is phagosome. What's the name of the jail? Phagosome. फेगोझोम. आणि त्या फेगोझोम मध्ये कोण आहे? त्या फेगोझोम मध्ये कोण अरेस्ट केला आपण? Who we have arrested in the phagosome? The pathogen. कोण आहे? Pathogen. आता त्या पॅथोजनचं काय करायचं? सत्कार करायचं त्याला? नाही ना, त्याला मारायचं आपल्याला. काय करायचंय? Kill. So this killing takes place in two mechanisms. One is called as oxygen dependent and the other one is called as oxygen independent. येते लक्षात? ओके. आता हे ऑक्सिजन डिपेंडंट ऑक्सिजन इंडिपेंडंट थोडंसं किचकट आहे, आपण त्याच्यात पढायला नको. माझ्या मते दिवाळीच्या अगोदर एवढं डोस खूप झालं तुम्हाला इम्युनॉलॉजीचं. आपण परत ज्यावेळेस भेटू कधी जर चान्स मिळाला तर व्हॉट वी विल डू इज विल गो इनटू मच मोर डिटेल्स ऑफ इम्युनॉलॉजी. ठीक आहे? आय थिंक दिस मच इज सफिशियंट. मॅडम व्हॉट डू यू से? सुमैया मॅडम? Sir, I think we should stop. Yeah, we should stop. So even your madam has got bored. She's saying we should stop. No, sir. No, it's okay. I understand. We are enjoying your lecture. I understand. I understand. See, it's like holiday. It is Sunday. I want to interrupt, sir. We I have. want to interrupt. Yes, madam. Yes. Actually, फार इंटरेस्टिंग मॅनरनी तुम्ही हा विषय सांगताय. आम्हाला थांबायला नको वाटतंय. नाही आज संडे दिवाळीची आवरावरही करायची असेल तुम्हालाही. ठीक आहे. Definitely, on some other day we will communicate with you. Yes. Even my missus is looking with wide eyes to me. ती कधी थांबणारच बोलतो. ठीक आहे. So I think we'll stop here. And it was fun interacting with you people. Even if 1% of it I have put in your brain, I'm happy that I have done part of a teacher. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. If anyone have any question regarding immunology, you can ask to sir. If you have any questions, actually I never dealt much, so I don't know whether they will have questions or not. कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे? मराठी, हिंदी, इंग्लिश कुठल्याही भाषेत विचारा, मी उत्तर देतो. नाही, प्रश्न नाहीये. संडे आहे, त्यांना घरी जायचं लवकर. थांबूया इथंच. ठीक आहे? Okay, sir. Okay. It gives me immense pleasure. Okay, there is an exception. Okay. All right. See, allergy. I'll tell you. Allergy. Somebody has asked like what allergy. So allergy is also referred to as hypersensitivity. सायंटिफिक भाषेत आपण त्याला हायपरसेन्सिटिव्हिटी म्हणतो. आणि या वातावरणात असे काही घटक असतात. देर आर सम ingredients in the environment, those are referred to as allergens. आपण त्यांना काय म्हणतो? Allergens. Now if these allergens get inside our body, ते एक प्रकारचा अँटीबॉडी तयार करतात. त्याचं नाव आहे IgE. IgE is part of acquired immune system. आपण परत कधी भेटलो तर बोलू. तर IgE हे मास्क सेल वरती जाऊन बसतात आणि परत एकदा तो एलर्जन आला तर त्या मास्क सेल वर बसलेल्या IgE ला तो ऍक्टिव्हेट करतो, जेणेकरून मास्क सेल्स काही ब्लड रिॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस ब्लड मध्ये टाकतात. खूप सारे सबस्टन्सेस आहेत, एक 30 सबस्टन्सेस आहेत. त्याच्यात एक जो सबस्टन्स आहे, एक अमिनो ऍसिड आहे हिस्टिडीन. हिस्टिडीन इज कन्वर्टेड टू हिस्टामाइन. The process of converting histidine to histamine is decarboxylation. आणि एकदा हिस्टामाइन आपल्या ब्लड मध्ये आला किंवा त्या मास्क सेलनी सोडलं वातावरणात, तर आपली जे ही आहे ज्याच्यातून आपण श्वासोश्वास घेतो ती छोटी आणि मग अशा लोकांना श्वासोश्वास घेता येत नाही लवकर. आणि मग श्वासोश्वास न घेता येणं हे एक अस्थमा, विच इज कन्सिडर्ड ॲज अ सिव्हिअर एलर्जी. किंवा स्किन वरती लाल असे पुटकुळे येतात. तर हे जे पॅचेस येतात रेड कलरचे, दोज आर बिकॉज ऑफ द सबस्टन्सेस विच आर रिलीज्ड बाय द मास्ट सेल्स.
त्याच्यात आपल्याकडे एक आहे हिस्टामाइन, मी आता सांगितलं, स्लो रिएक्टिव्ह सबस्टन्सेस ऑफ एनाफिलॅक्सिस. Anaphylaxis is the scientific name for allergy. Did I answer your question? Okay. All right. I hope I have done it. But actually, it's not that simple to answer allergy. It takes time to explain. Okay. Thank Anyone you, else? Shweta. Anyone else have any question? I hope I did justice to the topic. Yes, sir. You have completed very simply. All students. Yes, Shweta, it plays important role as well. Okay, see, the question that you have asked is not like I can answer you in 1 minute. It takes a longer period of time to make you understand allergy and to make you understand the benefits of allergy. So when we'll meet some other time, I'll definitely focus light on it. ठीक है Shweta. Thank you Shweta. Yes madam. Okay. Thank you, sir. It gives me immense pleasure to express the vote of thanks for the event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Dr. Sharma, sir, who shared knowledge of immunology with us in such a beautiful way. It will be very beneficial to our students for their academic study of views. I would like to thank Professor Dr. M. Deshmukh sir, Principal Dr. Prashant Chaudhary sir, organizer of this event, and all students who are joined today. Once again, thanks to one and all present here. Thank you. Okay, it was my pleasure. Thank you students for taking time out in spite being a Sunday. I'm grateful to you. Thank you so much. Thank you Chaudhary madam. Okay. Yes, sir. Thank you to you all. Yes. Yeah. We'll stop then. Thank you. Should I leave the meeting? Yes, sir. Okay. God bless everyone.